Hello friends, today we are going to discuss about the unit reproduction in lower and higher animals. Subunit आपण पाहूया human male reproductive system. I have explained the point difference between the male and female. It actual that male can produce sperms up to the old age also. मेलचं किती वय झालं तरी स्पर्म प्रोड्यूस होतं, परंतु फिमेल सीजेस अबाउट द एज 50 इयर्स, दॅट इज द मेनोपॉज स्टेज. म्हणजे ओव्ह्यूम प्रोड्यूस होत नाही. 50 वर्ष झाले की माँ बनत नाही. This is the main important characteristics in the male and female. In human, male reproductive organs become well developed after attaining the puberty. Puberty means वयात येणं. At the age of 14 to 16 years. In testes, Leydig cells कुठला हार्मोन सिक्रेट करतात? Leydig cells secretes hormone testosterone, which is responsible for the development of secondary sexual characters. The male reproductive system consists of external genital organs, internal genital organs, and accessory sex glands. Now, here external genital organs, the scrotum and penis are the external genital organs. Are you following me? First, scrotum. Scrotum is a thin-walled, bag-like or pouch-like structure. Scrotum consists of two compartments. In each compartment, single testis is present. दोन कंपार्टमेंट असतात. प्रत्येक कंपार्टमेंटमध्ये एक टेस्टिस प्रेझेंट असते. Testis in a scrotum is supported by spermatic ducts and thick gubernaculum. It contracts during cold temperature and relaxation during warm temperature. It maintains low temperature of testes. बॉडी टेम्परेचरपेक्षा टेस्टिसचं टेम्परेचर 3 डिग्रीनं कमी असणं नेसेसरी आहे, आवश्यक आहे, गरजेचं आहे. का? वाय? बिकॉज दी प्रोडक्शन अँड मॅच्युरेशन ऑफ स्पर्म्स. बी पेनिस. Penis is a long, spongy, muscular and erectile organ. It is present in front of the scrotum, attached to the body surface. The body contains 3 erectile tissues, 2 corpora cavernosa and single corpora spongiosum, which encloses urethra. The free end of penis, it is a sensitive, slightly enlarged. This part is called as glans penis. Glans penis means it is a sensitive, slightly enlarged. This part is called as glans penis. ग्लान्स पेनिसला डबल लूज फोल्ड्स कवरिंग असते. त्याला काय म्हटलं जातं की
स्किनचं ला डबल फोल्ड लूज कवरिंग असतं, त्याला म्हटलं जातं प्रिप्यूस. ग्लॅन्स पेनिस कवर्ड बाय दी डबल लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड प्रिप्यूस. व्हॉट इज दी फंक्शन्स ऑफ पेनिस? पेनिसचं कार्य काय? इट डिस्चार्जेस युरिन and semen out of body during copulation. B. Internal genital organs. First, testes. Testes are the primary sex organ or gonads of the male. Origin, it is a mesodermal in origin. Meso means middle layer. Male gametes sperms, female gametes ovum to fertilized to form the to an zygote, diploid zygote. झायगोट तयार होते, झायगोट बनते. झायगोट मॅच्युअर झाल्यानंतर इम्ब्रिओ बनतोय आणि इम्ब्रिओमध्ये 3 लेयर्स असतात. त्यामध्ये आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेझोडर्म आणि इन्नर इंडोडर्म. जे प्रत्येक लेयरचं एक्टोडर्म, मेझोडर्म आणि इंडोडर्म्स प्रत्येक लेयरचं रोल वेगळा आहे, वेगळा असतो. मग कुठला लेयर ब्रेन सेल्स तयार करेल, हार्ट सेल करेल, स्किन, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. मग टेस्टिसमध्ये आपण काय म्हणतो, इट इज अ मेझोडर्मल इन ओरिजिन. म्हणजे कुठला लेयर टेस्टिस पार्ट बनतोय तर मेझोडर्म. Testes, it measures about 4 to 5 centimeter length, 3 centimeter in thickness and 3 centimeter in width. Weights about 10 to 15 grams weight. It is supported by the thick gubernaculum and spermatic ducts. What is the functions of testes? Production of sperms. First function, production of sperms. Second function, production of male sex hormone called testosterone. During the 7-month development under influence of FSH, follicle stimulating hormone, descend into the scrotum through inguinal canal. What is mean inguinal canal? Narrow canal between the abdominal cavity. What do you mean by cryptorchidism? Cryptorchidism means failure of testes to descend into the scrotum. Next, duct system. Vas afferentia. These are many ducts arises from the reti testis. These are many ducts. Vas afferentia 13 to 15 fine ducts असतात. त्या डक्टला काय म्हटलं जातं? वास एफ्रेन्सिया. These ducts arises reti testis joined to the epididymis are called as vas afferentia. जे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स मध्ये स्पर्म डिपॉझिट होते रेटी टेस्टिस मध्ये. रेटी टेस्टिस डिपॉझिट झाल्यानंतर रेटी पास करतात वास एफ्रेन्सियाला. वास एफ्रेन्सिया पास करतात इपिडिडॅमिसला. इपिडिडॅमिस पास करतात इजॅक्युलेटरी डक्टला. इजॅक्युलेटरी डक्ट पास करतात युरेथ्राला आणि युरेथ्रामधून थ्रू आउट. What is the functions of vas afferentia? It carries sperms from reti testis to the epididymis. What do you mean by epididymis? Epididymis, it is a coiled compact mass
present on the posterior lateral side of each testis. It is about 6 meters in length. It is divided into 3 parts. इपिडिडेमीचे पार्ट किती असतात? 3. फर्स्ट पार्ट अँटिरियर हेड, त्याला म्हटलं जातं कॅपिट इपिडिडेमिस. सेकंड पार्ट मिडल बॉडी, कॉर्पोरो इपिडिडेमिस. थर्ड पोस्टेरियर टेल, क्वाडा इपिडिडेमिस. इपिडिडेमिसचं कार्य काय? व्हॉट इज द फंक्शन्स ऑफ इपिडिडेमिस? रिसिव्स, स्टोअर्स, nourishes the sperms. Next, vas deferentia. These are two long coiled muscular tube arises from the quada epididymis. It is about 30 centimeter in length. Vas deferens runs upward through the inguinal canal. Inguinal canal, narrow canal between the abdominal cavity, and pass behind the urinary bladder and joins to the duct of the seminal vesicle. Vas deferens याचं कार्य काय? It carries sperms. It carries sperms from the epididymis. Next, ejaculatory duct. The vas deferentia run joints with the duct of seminal vesicle to form a common ejaculatory duct. It is short. It is about 2 centimeter in length. What is the functions of ejaculatory duct? Are you following me? Understand? It eject the semen into the urethra. Ejaculatory ductचं कार्य काय? It eject the semen into the urethra. Next part, urethra. Urethra or urinogenital duct. The small duct of urinary bladder, 2 ejaculatory ducts, 2 ejaculatory duct असतात, युनाइट आणि फॉर्म कॉमन ट्यूब तयार होते. त्या कॉमन ट्यूबला म्हटलं जातं युरेथ्रा. स्मॉल डक्ट ऑफ युरिनरी ब्लॅडर आणि 2 इजॅक्युलेटरी डक्ट युनाइट झाल्यानंतर काय तयार होते? कॉमन ट्यूब तयार होते. त्या कॉमन ट्यूबला म्हटलं जातं युरेथ्रा. The small duct of the urinary bladder and 2 ejaculatory ducts united to form the common tube is called a urethra. It is long duct, pass through the penis and opens at the tip. It is about 20 centimeter in length. What is the functions of urethra? In male, it carries both semen and urine. कार्य काय युरेथ्राचं? In male, it carries both semen and urine. Next, accessory gland, सहाय्यक ग्रंथी. Seminal vesicle. These are 2 in number. 2 असतात, पोकळ असतात, हॉलो, कलर व्हाईट or cream colored glands. These are present below the urinary bladder. Urinary bladder च्या बिलोला काय असतात? seminal vesicle and 5 centimeter in length. Seminal vesicle glands fluid fructose add कुठं होतोय? add to the sperms. Now what is the role of fructose? fructoseचा रोल काय? It provide the nutrition to the sperms. It provide nutrition to the sperms. म्हणजे स्पर्मला काय? पोषणाची जरूरत आहे, आवश्यक आहे. नेक्स्ट ग्लँड्स, प्रोस्टेट ग्लँड्स. It is single, large, lobulated, muscular glands lie just below the urinary bladder near the proximal part of the urethra. नाच्या जवळ proximal part of the urethra. कुठे opens होतात prostate glands? Prostate glands, it opens into the urethra by the small ducts. What is the functions of prostate glands? prostate glandचं कार्य काय?
activate the sperms, increase the viability, motility, fertility of the sperms. Prostate gland fluid citric acid add to the sperms. What is the role of citric acid? Citric acidचा रोल काय आहे? इट प्रोव्हाइड दी मोशन टू दी स्पर्म्स. गती प्रदान करणं हा सायट्रिक ॲसिडचा रोल आहे स्पर्मला. मग स्पर्म्स प्लस फ्रुक्टोज प्लस सायट्रिक ॲसिड टू फॉर्म द सिमीन. म्हणजे सिमीन कसं तयार होतं आहे तर हे तीन मिक्स होऊन कुठले स्पर्म्स, फ्रुक्टोज आणि सायट्रिक ॲसिड हे तीन मिक्स झाल्यानंतर काय तयार होते? सिमीन. थर्ड ग्लँड कॉपर्स ग्लँड. कॉपर ग्लँड्सला म्हटलं जातं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बल्बो युरेथर ग्लँड्स. इट इज अ pea-sized. These are small, tiny means लहान, paired glands present at the base of the penis. The secretion of Copper's glands are poured into the base of the urethra. The secretion of Copper's glands are poured into the base of the urethra. Prostate glands secrete citric acid add to the sperms. Copper's gland काय सिक्रेट करणार? मग Copper's gland secrete the slimy alkaline mucus which lubricate the urethra for easy passage of semen during the copulation. क्वेश्चन आपण एक घेऊया. Why do the testes lie in scrotum outside the body cavity? क्वेश्चन काय? Why do the testes lie in scrotum outside the body cavity? काय आन्सर असेल? Because answer in man testes lie outside the abdominal cavity in the scrotum because the scrotum maintains a cooler temperature than the body temperature. बॉडी टेम्परेचर पेक्षा स्क्रोटमचं टेम्परेचर 3 डिग्रीनं कमी असणं आवश्यक आहे. नेसेसरी, रिक्वायर्ड, गरजेचं आहे. का? दिस लो टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन अँड सर्वायवल ऑफ द स्पर्म्स. ड्युरिंग विंटर स्क्रोटम मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट्स. During winter, scrotum muscles contract and pulled the testes near the body. Whereas during summer, scrotum reduces and push the testes away from the body to maintain the ideal temperature. Next lecture पाहूया आपण हिस्टॉलॉजी ऑफ टेस्टीज. टीएस ऑफ टेस्टीज, एलएस ऑफ टेस्टीज, व्हीएस ऑफ टेस्टीज.